ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: క్యారెట్, బీన్స్, బంగాళదుంప, యాలకులు, చెక్క, లవంగాలు, చిల్లీ సాస్, వెనిగర్, టమాటా సాస్, సోయా సాస్, ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా, ఉడికించిన అన్నం. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని అది వేడెక్కాక మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. క్యారెట్ ముక్కలు, బీన్స్, బంగాళదుంప ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అవి కొంచెం వేగనివ్వాలి. తర్వాత సోయా సాస్ 2 స్పూన్స్, టమాటా సాస్ 2 స్పూన్స్, చిల్లీ సాస్ 2 స్పూన్స్, వెనిగర్ 1 స్పూన్, వేసుకొని కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రైడ్ రైస్ మసాలా 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఉడికించిన అన్నం వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అది బాగా కలిసాక సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఉప్పు బాగా కలిసేంత వరకు కలుపుకోవాలి. అంతే, వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ.